Arirang Special. 의무이기도 하고 권리이기도 하고 자기 의사니까 의사를 표시해야죠. 훌륭한 우리 권리예요. 목소리를 내려면은 정치에 참여를 해야 돼요. 투표권이 많고 선거를 많이 하게 되면 하나의 힘이 되지 않을까 생각하고 있거든요. 한 표라도 참 소중하다. 우리 대한민국을 사랑하기 때문에 한 표가 중요하니까 선거할 수 있다는 거, 투표할 수 있다는 게 좋아요. On June 28, 2007, Korea's Constitutional Court ruled that depriving overseas Koreans of the right to vote was unconstitutional and in violation of their human rights. Following the ruling, the country's election law was revised in February 2009 to give Korean nationals living abroad the right to participate in their homeland politics. And now, in 2012, exactly 64 years after the very first ballot was cast in the Republic of Korea, Koreans have opened a whole new chapter in their still maturing democracy. Los Angeles. From Hollywood to Beverly Hills to the Santa Monica Pier, the City of Angels is famous for being the entertainment capital of the world. But what it's also known for is its rich ethnic diversity and for being home to the largest population of overseas Koreans in the world. Of the 2.23 million Korean expats who are eligible to vote in the December presidential election, nearly 4 out of 10 live in the United States, with 183,000 of them in the greater Los Angeles area. And that community is sizzling with new excitement. Pastor Chung Do-ryang came to the U.S. 30 years ago and since then has found a career, life, and a family here in Los Angeles. Last year, Pastor Chung reclaimed his Korean nationality under a 2010 law revision that grants overseas Koreans over the age of 65 that privilege. 내가 찍은 사람 다 대통령 됐지. 우리 조국의 대통령 뽑는 게 더 좋지. 제 선거할 수 있는 퍼스트 찬스잖아 지금 말이야. 얼마나 영광스러워. 88-year-old Baek Eun-hyung never imagined he would be able to vote in the presidential election in Korea. 방송 많이 타네. 또 한 표라도 찍으셔야 되는데. 이번에 선거 있기 때문에 나라의 대통령 선거 때문에 그래서 이제 한 표라도 제가 협조해 주려고 그래서. 어휴, 명필이라니까. 16일이죠, 오늘. 네. Korean immigration to the United States dates back more than 100 years. On December 22, 1902, the first shipload of Korean immigrants left the motherland for an unfamiliar place to escape the poverty at home for $15 US. More than 3 weeks later, in January 1903, the SS Gaelig arrived in Honolulu Harbor carrying the first Korean-American immigrants. Most of the 102 people who arrived that day became laborers on Hawaiian sugar plantations
a famously difficult livelihood. But in the next 3 years, more than 7,000 Koreans had joined them, and the Korean workers became known for their diligence and perseverance. Within a century, the Korean population in the U.S. had exploded exponentially from those first 7,000 to about 2 million. Today, Koreatown in Los Angeles is a center of business and community for both Korean Americans and Americans alike. 처음에 그걸 떠날 때는 경제적으로 힘이 들고 참 가난이란 것 때문에 남이 보기가 두려워서 제가 그 이민을 길 선택을 했고 말로 표현할 수 없을 만큼 변화가 있습니다. 그 당시에 제가 88년도에 왔을 때는 It's business as usual in Japan's historically commercial center, but for the ethnic Koreans here, there is a subtle yet clear sense of new impulse in the air. The Korean Consulate General, for one, is definitely busier than usual. 기분은 너무 영광스러워요. 예, 아무래도 저는 뭐 찌그릴 때까지 선거 못 하겠다고 생각을 했었거든요. 할 수 있으면 언제라도 하고 싶었던데 근데 지금까지 기회가 없었죠. 제가 일본에 와서 좀 이렇게 자기가 내가 외국인이다라고 느낄 때가 그 투표 선거가 있을 때예요. 한국 정치에 한 표를 이렇게 참정할 수 있다는 게 나도 어른 대접을 받는구나라는. 안녕하세요. 안녕하세요. Moon Young-ho and Kim Il-ga are among the nearly 580,000 ethnic Koreans living in Japan, or Zainichi Koreans, as they're often referred to as. 내는 제2세 문릉호입니다. 오늘 대통령 선거 맞이해서 심장이 두근두근하고 매우 기쁩니다. Moon and Kim are second and third generation Zainichi Koreans who have lived their entire lives in Japan. The two who now run a company together go a long way back to preschool. They went to ethnic Korean schools where they were taught the Korean language, history, and culture. They are now young leaders of Korean businesses in Japan, but growing up, and even now, as Zainichi Koreans, every day is a struggle. 그 불필요한 생활이 지금까지 그것이 내 생활에서의 보통 생활이었어요. 그렇기 때문에 지금까지는 별로 고난도 있지만 그것이 우리가 일본에서 태어난 그 고통이라는 거이기 때문에 아마 할 수 없다는 마음입니다. With a population of 2.5 million, Osaka is Japan's third largest city and one of its leading economic powerhouses. But beyond the hustle and bustle of the city is home to some 170,000 Zainichi Koreans, Koreans who came to Japan before the end of World War II, and their descendants. Zainichi is a term that literally means to stay in Japan, but is more commonly used to refer to Koreans who came here during Japan's colonial rule over the Korean peninsula. Some came to Japan looking for economic opportunities, while others were brought here as forced laborers. And after the Korean War, the Zainichi were forced to choose between taking South or North Korean citizenship. 당시 남편 된 사람이 조유로 일본에 와버렸어요. 그러니까 나도 그냥 1년 되니까 일본으로 왔죠. 그쪽에는 일본 전쟁 시대니까 조선 임원인가 이바시모 사가나까. Kim Bok-soon is a Joseon national or ethnic Korean in Japan who never obtained Japanese or South Korean citizenship. She's only one of a substantial number who, in effect, remain as stateless refugees. Her 58-year-old son took up South Korean citizenship 2 years ago, and with that came his right to cast a ballot in the upcoming election. 이거 옛날에 없었지 않습니까? 최근에 있어요. 결국 이렇게만 또 이야기가 달라지지만 우리 제일 기뻐하는 것은 이북에 가도 한국에 가도 입장 없습니다. 이북 가면 기뻐하고 한국 가면 기뻐하고 일본에 가면 아직 차별이 있고
뭐 다음에 그렇게 생각됐습니다. 우리는 결국 어떤 존재인가 해서. Then why is it that his 91-year-old mother still holds on to her Joseon nationality, which does not ensure her any right? 쭉 통일을 위해 가지고네 우리는 나 언제든지 같은 민족끼리나 갈라져서나 이렇게 하면 되는가 해가지고 우리는 어디까지 하루이라도 빨리 좀 통일 그것을 원해 가지고 아들은 바꿨지만 나는 안 바꿨어요. 조선을 하나니까네. 서로 존중해서 해 나가는 데서 사상은 일제 뭐 관계없지 않습니까 사상적으로네. Considered outsiders both in Japan and on the Korean peninsula, Zainichi Koreans worry that their homeland will neglect them once again because of their tragic history. But these Zainichi Koreans are about to do what they have never done before. They will elect a president. To encourage more eligible voters to register, the Korean consulate, together with the Korean Residents Union in Japan known as Mindan, holds after-hours registration sessions at local community centers every evening. 그 편하죠. 네, 우리 직접 가려고 했었는데 여기 온다 하니까. 네, 여기서 하는 것이 편합니다. 뭐 요리관까지 가는 거.地下鉄乗って歩いて行きました。2回行きましたね。同じだと思います。これはアドル。Registering to vote for the Korean election is especially difficult for these Zainichi Koreans. Most of them barely speak the Korean language, and for those who came to Japan decades ago, their address back home or the names of their parents are all part of their dwindling memories. 이분이 지금 1931년생이신데 그렇습니다. 근데 본인 아버지 성함, 어머니 성함, 그다음에 본적지를 뭐 번지수까지 알았는데 그게 오로지 이제 이렇게 기억에만 의존해가지고 이렇게 쓰시려고 그러면 한글도 잘 생각이 안 나고 그런 경우는 저희들도 이제 한자로 쓰도록 해서 그걸 이제 저희 한글로 기재를 해서 이렇게 해서 이제 등록을 받고. The consul officer feels the least he could do for them is to have one more application registered to help one more person exercise their rights. 몇 명 했어요? 지금 아마 기록 세운 것 같은데 12명대 지금 현재까지 112명. 학수주님. And that night, more than 100 Zainichi Koreans got back their long neglected right. At different stores throughout LA's Koreatown, campaigning takes place almost every day. It's to encourage the nearly 200,000 eligible Korean voters living in the greater Los Angeles area to take part in the nation's first overseas voting. 영사관에 가셔가지고요, 여권 원본하고 영주권 카드 원본을 가지고 가세요. 그러면 자녀분들을 보고 인터넷으로다가 등록을 해달라고 해주세요. 인터넷 왜냐면 인터넷으로다가 현재 지금 우리 네 식구 할 수 있지? 네 식구. 그럼 네 식구가 일요일 날 같은 데는 한 100여 군데 교회에서 동시다발로다가 100군데에서 했습니다. 전부 다. 그동안 40년 동안 투표를 안 했기 때문에 이게 습관이 많이 안 들어 있어요. 그래서 저희가 계몽적인 차원에서 여야가 합해서 그 유권자 등록 운동을 전개하는 겁니다. Korean lawmakers know that this newly enfranchised base of voters will make up a powerful voting bank in the years to come. We sat down with the Speaker of Korea's National Assembly visiting Los Angeles to listen to his thoughts. 우리 저 의장님이 이번 대선에서는 우리 재외 국민이 처음으로 외국에서 이렇게 투표를 행사할 수 있게 돼서 또 남다르죠. 이런 때에 대한민국의 입법부의 수장으로서 소감 한 말씀 해주시죠. 선거라는 것은 국민이 모두 다 참여하는 참정권의 일부입니다. 그런데 재외 국민이라고 해서 그동안에는 여러 가지 편의 문제 때문에 투표를 못 해왔습니다. 염원이 간절해서 지난번부터 19대 총선부터 재외 국민도 투표를 할 수 있는 길이 열렸습니다. 그러나 아직까지는 법과 제도상에 여러 가지 미비점들이 많아서 불편한 점들이 많으실 줄 생각합니다.
하여튼 가능한 한 많이 이제 보완도 하고 고칠 테니까 많은 분들이 모국의 그 정치에 관심을 가져주시고 많이 참여해 주시길 바랍니다. The speaker, however, agrees that there still remain room for improvement in the system. 이제 등록의 편의는 조금 문화가 개방이 됐는데 투표의 편의가 또 문제입니다. 근데 이제 투표의 편의는 아까 말씀드린 것처럼 이제 공정성과의 관계가 있기 때문에 지금 이제 이런 여러 가지 지난번하고 이번하고 두 번 투표해 본 결과를 가지고 다음 총선이죠. 보다 개선된 방안을 가지고 재외 국민들께서 많이 참여하실 수 있도록 법도 개정하고 제도적으로 보완을 하도록 하겠습니다. The Korean government revised the election law early October, which includes having local consular officers to make visits to nearby cities to collect registration forms. Consular officers in LA have been making weekly visits to San Diego, about a 3-hour drive from the diplomatic mission. 기분이 아직까지 그래도 미국 시민이 아닌 것을 좋게 생각해요. 선거할 수 있다는 거, 투표할 수 있다는 게 좋아요. 여권이 있으셔야지 저희가. 정신으로 좀 안 되나? 네, 안 됩니다. 아 여권 가져오라 그랬는데 왜 안 갖고 와? 나 여권 안 갖고 와. 아니 갖고 오라는데 내가 우리 사람이 여권 뭔 필요해지 갖고 또 안 갖고 와. 아이고 내가 준비 안 하니까 전화까지 했구만. Chang Byung-chul forgot to bring his passport, and with less than half an hour of registration left, he grows more anxious. 여권 안 갖고 왔으니까. 여권을 가져와야 되는지. 그런데 여권은 잊어버리면 안 가져왔다고. 얘가 2003년도 9월 26일 날 여기 왔거든. 그래 그때 한 번도 못 했지 뭐. 그러니까 약 한 9년 동안. 9년 동안 못 하시다가 지금 오늘 기다리고 있었는데 오늘 여권. 아니 이제 이때 못 했으니까 이제 오늘 할 수 없지. 되게 서운하시겠다. 할 수 없지 뭐. And just like that, the 72-year-old man left, anticipating another chance perhaps 5 years later. At a cafe in Koreatown, LA, a group of established Korean Americans meet time to time to discuss various issues at hand. Their main interest these days is election, both in the U.S. and in Korea, especially the newly implemented overseas voting system. 선거권이 있을 나이, 그러니까 한국에 있었으면 선거권이 있을 나이, 그때가 되기 전에 미국에 왔기 때문에 누가 될지는 궁금해요. 근데 뭐 투표 뭐 그런 거는 권리이자 의무라고 얘기를 한단 말이지. 근데 의무. 근데 여기서 지내는 2세들이 한국 우리 뿌리라고 얘기는 하지만 히스토리를 모르는 그 사람들한테 관심을 보이고 투표를 아무리 절차가 간소해졌다 하더라도 관심이 없는데 뭐가 마음이 가겠어. For them, Korean politics seem like faraway news, something that's unrelated to their everyday lives. Jung Yu-mi is a second-generation Zainichi Korean who runs an NGO center called Sarangbang for first- and second-generation Koreans who came to Japan before the end of World War II, just like her own parents. 어떻게 해도 우리는 정치에 참가하는 기회가 없었어요. 그러니까 할머니 1세 할머니분들에 대해서 선거는 자기 생활에 관계없다. 그런 생각이 있다고 합니다. Jung wants to help them stay connected to their Korean roots and hopes to have their voices heard so that they will no longer remain forgotten by their home country. However, there still remain limits for Zainichi Koreans. 아직 우리는 정보가 너무 없어서 어려워요. 그러니까 먼저 등록을 해서 그 후에 누가 후보 대통령 후보에 되시는가 그걸 잘 정보를 우리가 받으려고 해요.
Many also point out that the system does not accommodate Zainichi Koreans' unique circumstance. They say the status of Koreans living in Japan is different from that of Korean immigrants in other countries like the US or China. 결과적으로는 여권을 안 가지고 계신 분들은 내 여권 없는 애네 할래도 할 수 없는데 뭐하러 돈 쓰면서 이거 안 내느냐는 이런 불만도 있거든요. Johnny Yoon is a famous Korean-American stand-up comedian who spent the first quarter of his life in Korea and the rest in the United States. He holds a dual citizenship and has the right to vote in both countries. But he says it's too difficult for Koreans living abroad to take part in homeland politics. From New Mexico, you have to drive over 10 hours, 14 hours like that just to vote. They have fly from Arizona. I mean, how do you expect these people? They're not that patriotic. The 76-year-old wants to see a better system in place for future generation overseas Koreans. They could provide a lot of different places where they can register and vote. You know what I'm saying? And maybe first they can have a mail vote by mail. It's the last day of voters' registration at the Consulate General in Los Angeles. With only a few minutes left until the 5 p.m. deadline, a gentleman in his late 70s managed to submit his application. The Consul General congratulates him with a cheerful handshake. 아침부터 기다려 내가 너무나 피곤해서 난 낮잠 자고 있는데 3시 반이에요. 딱 3시 반에 와이프가 나 자는 방에 문 열고 이게 왔다 그랬어. 지금 달려와서 다시 내 조국으로 돌아갔다는 기쁨이 내 마음에 와서 흐뭇합니다. And the clock strikes 5. The 91-day-long registration period for overseas Koreans to vote in Korea's presidential election for the first time ever has come to a close. 봤네요. 지금 오늘까지 하루도 쉬지 않고 91일간 지금 신고 신청을 접수했지만 좀 더 이제 재선거제도가 앞으로 더 개선되고 발전돼야 될 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다. 총선 때 등록을 했던 분들이 또 대선 때 다시 등록을 하는 문제, 중앙선관위에서 지금 건의하고 있는 영구명부제 도입이라든가, 그다음에 재선거인들이 원하는 원거리에 계시는 분들이 원하는 추가 투표소 문제, 이런 문제들은 앞으로 계속 개선이 돼야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. Irvine, California. The mayor of this city is a Korean American. Kang Seok-ki is the first Korean American to be elected as mayor of a major U.S. city. Born and raised in Korea, Mayor Kang came to the U.S. 35 years ago and served with the U.S. government for the past 8 years. Looking from the American election system, generally over 55% of the people use absentee, in other words, vote by mail. That is a very important system that in a future election in Korea need to look into. Vote is a voice, so every vote counts. 9.85%. That's the registration rate of overseas voters for the December presidential election. But it's not a matter of percentages. Every citizen of a democratic nation who's qualified to vote should not be denied the access to do so. It's as simple as that. Surely, there will be more rounds of trial and error. But this is only the first of the many more elections to come in Korean politics. With time, overseas Koreans hope to see a more robust and efficient system in place that will provide them the tools they need to exercise their constitutional right wherever they are.